kwamba tunapojadili tuliendelee kulitukuza jina lako, na katika maongezi tusikukwaze. Lakini vile vile tutakopo tumaliza hii mjadala wetu, Baba turudishe salama katika makazi yetu, na mwisho tuendelee kutumikia wewe. Baba, ndio tunavyoomba kwa jina la Mwana Kristo, amen. Asante sana Engineer Christian, mpigie makofi kwa upako huo. Basi nimwombe ustazi mmoja tuombee dua ili ajitolee. Tafadhali jamani, naomba mmoja ajitokeze. Baraka hii. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba ubariki mkutano wetu huu. Tunakuomba utujalie yakini, lakini pia utujalie ustahimilivu wa kuweza kuvumilia, lakini tufungulie mioyo yetu tuweze kupokea maarifa. Tuseme bismillahirrahmanirrahim tena. Tuseme subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Asante. Asante sana, makofi kwake. Nawashukuru sana wajumbe kwa kujitolea. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbele yako ni wadau wa mkutano, naamini ni mkutano wa pili wa Kisayansi Maji Scientific Conference unaofanyika leo tarehe 4 na 5 kesho katika ukumbi huu wa Mwalimu Nyerere International Convention Center. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano huu umeandaliwa kwa makini na kwa ustadi na kwa weledi na wenzetu Chuo cha Maji wakishirikiana na wadau wote chini ya wizara yako ya maji. Naomba tujipigie makofi tafadhali. Mheshimiwa mgeni rasmi, maudhui ya mkutano wa mwaka huu ni usimamizi wa rasilimali maji kwa maendeleo endelevu ya huduma ya maji na usafi wa mazingira. Tutakuwa hapa kwa muda wa siku 2 tukibadilishana mawazo, tukibadilishana uzoefu, tukipeana changamoto katika maeneo matatu. Eneo la kwanza ni rasilimali maji, water resources management. Eneo la pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kwenye huduma ya maji safi na maji taka, na eneo la tatu ni kwenye usimamizi na teknolojia mbalimbali zinazotumika kwenye utoaji wa huduma ya maji. Hapa kuna wajumbe wa mkutano zaidi ya 300, na tunategemea hizi siku 2 tutajadiliana na kubadilishana mawazo na uzoefu. Bila kupoteza muda, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa kwa mujibu wa ratiba yetu nimkaribishe Dr. Tulinave Mwamila atoe kwa kifupi kuhusiana na mkutano huu kwa maana ya taarifa, maudhui, dhima na mengine yote ambayo yatajadiliwa. Naomba tumpigie makofi Dr. Tulinave. Asante ndugu MC, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nawashukuru. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mhandisi Mary Priska Mahundi, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, Engineer Mhandisi Nadhifa Kemkimba, Mwenyekiti wa Bodi ya Chuo cha Maji, mwakilishi wake Mama Ellen Kasembe, Mkuu wa Chuo Dr. Adam Omar Karia. Protokoli imezingatiwa na wageni wetu waalikwa wote. Na wasalimu tena. Kwa kifupi, naomba nitoe tu overview ya mkutano wetu, kongamano la maji la kisayansi, na kama alivyotangulia kusema
MC. Tutakuwa hapa kwa siku mbili, tarehe ya leo na kesho, na kauli mbiu yetu ni hiyo, usimamizi wa rasilimali za maji kwa huduma endelevu ya usambazaji na usafi wa mazingira. Ndani yake humo kutakuwa kuna mada kuu 3 kuhusiana na usambazaji wa maji na usafi wa mazingira, kuhusiana na usimamizi wa rasilimali za maji, na kuhusiana na teknolojia na mbinu mbalimbali za kusimamia hii sekta ya maji. Kwenye mkutano wetu pia tutakuwa na, baada hapa tutakuwa tuna panel discussion ikitanguliwa kwanza na keynote speech. Kwa hiyo tutakuwa na discussion hapo ya muda mfupi ambao kwa kiasi kikubwa tunategemea itupe kwa upana vile ambavyo mkutano umelenga kuchambua mambo mbalimbali yanayohusiana na kusimamia rasilimali za maji, ili mwisho wa siku tuishiwe kuwa na huduma endelevu ya usambazaji maji na usafi wa mazingira. Tunategemea kuwa na, baada hiyo jumuiko la pamoja la utangulizi, baada ya chakula cha mchana, basi tutagawanyika kwenye vyumba vitatu chini ya hizo vichwa vya hizo kauli mbiu ndogo ndogo. Tunaalikwa wote kushiriki kutokana na vile ambavyo mtu angependezwa kushiriki katika hivyo vyumba tofauti vitatu. Tutaelekezwa kwa sehemu moja hapo itakuwa ni hapa, lakini pia tutakuwa na vyumba vingine cha Mkomazi na chumba cha Mikumi. Tutaelekezwa na wanaotusimamia humu ndani na wanakamati. Lakini pia tunategemea kuwa na session za baada ya hizi mada kujadiliwa katika hizi session 3 kwa wakati mmoja. Baadaye tutategemea kuwa na session itakazoendeshwa na washirika wetu, mmoja wapo akiwa ni Bolda na wengine ni idara ya rasilimali za maji ya pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na huko tunaalikwa kushiriki kwa wingi wetu ili tuweze kujifunza yale ambayo wenzetu pia wamekuwa wakifanya kwa muda mrefu katika tafiti mbalimbali. Lakini pia kama sehemu ya uwasilishaji na ushirikishaji kwenye huo mkutano kongamano, tunategemea kuwa na tunachoita virtual session, kwa maana ya mawasilisho ya mada ambayo yatakuwa online, na hii ni kwa wale washirika wetu ambao wako nchi za nje. Kwa maana mkutano wetu tunashukuru kwamba tumefanikiwa kuwa na wageni mbalimbali, so sisi tu na hata wa nje ya nchi, lakini kuna ambao wameweza kuja paka hapa, lakini kuna ambao wameshindwa kuja kwa sababu ya changamoto mbalimbali, lakini wataweza kuwasilisha mada zao, tutawasikia na kujadiliana nao kupitia teknolojia zilizopo. Kwa tunakaribishwa pia kushiriki huko effectively. Kwa kusema hayo machache, na washukuru wote kwa kufika, na nawakaribisha kushiriki kwa ukamilifu kabisa. Asanteni sana. Asante sana Dr. Tulinave kwa overview au utambulisho wa mada na theme kwa ajili ya kongamano letu. Bila kupoteza muda, naomba sasa nimkaribishe Rekta wetu Dr. Adam Karia, atatuongoza kwenye zoezi la utambulisho, kutambua wageni waliofika hapa na waweze kutambulika pia kwa Mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa hiyo Dr. Karia, karibu. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, Engineer Mary Priska Mahundi, Naibu Waziri wa Maji. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Maji, Engineer Nadhifa Kemikimba, na meza kuu, itifaki imezingatiwa. Nina kazi ndogo ya kutambulisha wageni ambao tumekuwa nao, na nitaomba niwatambulishe kwa makundi
tuko wengi kwa kategori tofauti tofauti, na pale ambapo kutakuwa na mmoja wao aliyesaulika, basi mtaniwia radhi. Nianze kwanza kwa kutambua uwepo wa wageni wetu ambao wametoka Kenya na South Africa. Naomba wasimame wawave. Wageni wetu kutoka Kenya na South Africa. Kiniona pia wageni ambao walikuja kama exhibitors kutoka Ujerumani. Okay, naona wengine hawapo hapa. Nipende pia kuwatambulisha kwenu watu wa Water Institute alumni ya Water Institute. Okay, fine. Nimenongonezwa nifanye tuning. Inawezekana wale wenzetu ambao wametoka hizo nchi zingine wanashindwa kupata vizuri kwa sababu hakuna mtafsiri. Yeah, I'd like to recognize those ones, our guest delegates from Kenya and South Africa, if they are here. Kenya, from Kenya, yes, just wave. South Africa. Thank you. I also want to recognize our panelists. We are blessed today to have the panelists, our friends and colleagues, the former bosses. Engineer Futakamba, Engineer Mbogo Futakamba was our PS, retired PS of the Ministry of Water. We have Engineer Kashilila. Thank you, Engineer Kashilila. I would like also to introduce to you the Managing Director of the Water Utilities. I understand they hear many, they cannot stand. Thank you very much. I see the friends there. They are very important people in our training and learning process of our students at the Water Institute. I also recognize the RMs Ruasa, if they are here. Thank you very much for coming. We have also the DMs, district managers, Ruasa, if they are here. Thank you very much. Dear guests of honor, I want also to recognize the presence of the sponsors. There are many, but they can just stand because they will have a time to introduce themselves after. The sponsors, please. Thank you very much. We have been sponsored here for this big event. We also have directors of the water basin. Please, director of the water basin directors. Thank you. Thank you very much for coming. We also have members from, directors of the water laboratory in the Ministry of Water. Do you have any person from water laboratory department? Okay. Let me introduce you also the heads of universities and institutions or college, public and private, if they're here. Head of organizations. Okay, I also introduce the members of the Ministerial Advisory Board, if they are here. Dear guest of honor, I also introduce you the Chief Executive Officer of the National Water Fund. Again, Director General of Ruasa.
I want also to introduce you the directors, all the directors, management of the Ministry of Water. If they're here, I think I see them here, CPA Joyce and the others. Thank you for coming. I also feel that we have the people from media, representatives. Please, if you can have the media teams, if you are here, thank you very much for coming. Yes, the guest of honor, I may introduce now Dr. Ethel Kasembe, who is acting MAB chairperson today. Yes, Dr. Ethel Kasembe will be here on behalf of the Professor Mtalo, who is a MAB chairperson. On the other far left, I introduce you Dr. Tulinavi Mamila, who is Deputy Director of Academics, Research and Consultants. Dear guests of honor, allow me to introduce you Engineer Nadhifa Kemekimba, Deputy Secretary, Ministry of Water. And the good thing, our madam has accepted to be one of the panelists again in the team. But let me ask you, do you see how today we have been blessed? See the table, how is it? Big congrats. Thank you very much, Engineer Mpembe. Makofi kwake Dr. Karia kwa utambulisho. Dr. Karia amejihami pale kwenye meza kuu, anaona baridi kwa kweli, yuko peke yake. Hayo ndo maendeleo. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, labda kwa heshima yako tu nitambulishe mtu mmoja ambaye ni mgeni wetu pia, anaitwa Profesa nadhani Rafael Mamba kutoka University of Kinshasa. Yuko hapa. Amekuja, yuko na wenzake na atakuwa na presentation maalum kuhusu maendeleo ya mto Kongo. Kuna kazi kubwa kule inafanyika na idara ya maji chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ni session muhimu sana mchana. Basi mheshimiwa mgeni rasmi, mojawapo ya mazao ya mkutano huu ni kuwa na kijarida au jarida la kisayansi, jono. Sasa jarida hili ni muhimu sana na ndio huko wasomi, wanasayansi wanapaswa kwenda kuandika yale matokeo yao ya kitafiti. Kwa hiyo nimkaribishe tena Dr. Tulinave kwa niaba ya Dr. Roga aje kutuelezea kuhusu hili jarida kwa kifupi na nini kiko ndani na matarajio, na nadhani kuna uzinduzi pia wa jarida hilo. Karibu Dr. Asante ndugu MC. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama utaridhia, naomba nitumie lugha ya kigeni. Thank you. I would like to briefly explain about the journal. The journal, which is officially managed by the Ministry of Water in collaboration with the Water Institute. This is a new journal by the name of Journal of Water Resources, Engineering, Management and Policy. The journal was established for the purpose to serve as a platform to communicate, to gather, compile all that takes place within the water sector, or externally for the purpose of capacitating and empowering the water sector. So the journal will be launched today officially, and from the presentations which will be conducted today, some of most for those who will be interested, the authors, they are welcome to submit and publish with this journal. We are going to have a hard print as well as online print, and even from now there is a call for paper which has been going on.
and you can read more about the journal through its website, which goes by the name of www.journal.ac.tz. And when you go outside among the booths, we have a booth for the journal for this journal. So there's a lot more you can gather information about it, but then we welcome academicians, researchers, practitioners in the sector of water, as well as even in sector outside water, because we know that water is basic and it's cross-cutting. So we are all welcome to submit and publish with this journal, and you're welcome to learn more about it by visiting our booth. Thank you very much. Asante sana Dr. Tulinave. Niombe sana kuchukua nafasi hii kuwatia shime wahandisi. Wote hapa ni wasomi. Tukishamaliza kupata elimu yetu degree ya kwanza au ya pili, wengine tunafunga chapter ya usomi, ile academic aspect ya utaalamu wetu, na tunafanya vitu vingi sana vizuri huko kwenye kazi zetu. Kwa hiyo ni fursa ya kujikumbusha na kuandika. Revisit your masters, uangalie ni eneo gani unaweza ukaandika, ili tusilale. Na upande mwingine ni kwamba hizi journal, zile articles, zile abstracts au papers mtakazo waziandika, zina weight kubwa sana pia kwenye PDUs zile za registration. Lakini kubwa tumesogezewa hii journal, nadhani ni muda wa kunoa. Ningependa sana kuona wataalamu wahandisi kule tunakofanya kazi, hasa RUWASA kule tunakutana na changamoto. Please take note na uandike yale ambayo umeyaona kisayansi, yanakuwa ni historia, yanakuwa ni reference na inasaidia vijana wetu. Nashukuru sana kwa hiyo. Sasa ratiba inayofuata ni presentation ya sponsors. Kwa hiyo niwaombe dakika tatu sponsors wetu waje kufanya presentation. Nianze na NMB, mtuelezee nini mlichonacho. Kwa hiyo kwa ufupi sana, hawa ni wanasayansi, wanaelewa mapema sana. 3 minutes ya kutuelezea, na baada ya hapo wajiandae boda UNEP. Nashukuru ndugu MC, ndugu mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Injinia Mahundi, meza kuu, wadau wote wa maji na washiriki wote na wasalimu. Kwa majina naitwa Jacqueline Molel, ni meneja bidhaa kutoka benki ya NMB, benki yenu ambayo tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu. Benki ya NMB ni benki ambayo tumekuwa tukitoa suluhisho mbalimbali kwa wateja wetu, hasa wadau wa maji, na kwa leo kutokana na muda nitaenda kuongelea bidhaa ambazo tunazitoa hasa kwa wadau wa maji. Kuanzia mwaka huu ulivyoanza, benki ya NMB tumeanzisha huduma mbalimbali ambazo hasa zinaenda kuwalenga makandarasi na wahandisi mbalimbali ambao wanapata miradi mbalimbali kutoka wizara za maji. Hivyo basi, kwa kawaida mhandisi au mkandarasi pale anapopata kazi au kabla hajapata kazi, kuna kitu kinaitwa bid bond. Najua wengi ni wasomi, kwa Kiswahili tunaita dhamana ya awali. Dhamana hii ni dhamana ambayo wizara, mfano tukisema wizara au RUWASA, pale wanapohitaji mkandarasi kuomba kazi huwa wanahitaji kitu kama hichi. Kwa hivyo mkandarasi anakuja benki au mhandisi anakuja benki, anasema kwamba ninahitaji guarantee hii, na sisi benki kwa kawaida tulikuwa tukihitaji dhamana. Kwa hiyo mteja akija tunamwambia, na wewe ili uweze sisi tukuweze kukupa dhamana, lazima na wewe utupe dhamana. Kwa hiyo kwa mwaka huu dhamana hii au bid bond zote tunazitoa bila kuweka dhamana yoyote. Hatutohitaji utuletee nyumba, hatutohitaji utuletee pesa tuishikilie. Kwa hiyo tutakupa dhamana hii na utapeleka. Sasa baada ya hapo, kwa kawaida
mkandarasi au mhandisi huwa anapewa barua, ile letter of acceptance au letter of award, kwamba tumekuwa award kazi hii, na baada ya hapa tunahitaji tuletee kitu kinaitwa performance guarantee, ili sisi labda Ministry of Water tuweze kukupa kazi na kusaini mkataba wako. Kwa hiyo mteja atakuja atasema nahitaji performance guarantee, na kwa kawaida kama ilivyokuwa bid tulikuwa tunahitaji utupe nyumba, lakini sisi ni benki ya kwanza ambapo tunawatangazia kwamba tunatoa performance guarantee bila kuweka dhamana yoyote. Kwa hiyo karibu NMB, tutakupa dhamana hii. Kuna masharti na vigezo ambavyo vitahitajika, ambavyo tutahitaji tu kujua historia yako ya nyuma, unafanyaje kazi, mwendelezo wako wa kazi, mkataba huo ni wa kiasi gani na wapi, na kuna barua ambayo utatusaidia kupeleka katika wizara husika au RUWASA au sehemu yoyote ambayo umepata kazi, kwamba watusaidie malipo yako yote ya NMB yapitie kwenye akaunti yako. Pia baada ya kupeleka performance guarantee, kwa kawaida utasema labda mimi kama mkandarasi au mhandisi nahitaji pesa ili niweze kuanza kazi. Kwa hiyo kuna kitu mnachokiomba kinaitwa advance payment guarantee au dhamana ya malipo ya awali, ambapo kwa kawaida nayo tulikuwa tunahitaji dhamana yenu, mtuletee nyumba au pesa au magari kutokana na vile tutakavyokuwa advice. Sasa kwa sasa nayo tunatoa bila dhamana yoyote. Kwa hiyo mtu tuwekea nyumba wala pesa. Na hii ni kwa sababu tulikaa na wadau wetu, pia tukakaa na makandarasi wahandisi, tukasema tunafanyaje kazi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kazi zenu zinaendelea na mnaweza kufanikisha mikataba yenu. Kwa hiyo tuongea nao na sisi tukapata dhamana kutoka benki kwamba endeleeni, wapeni pesa hizo, wapeni guarantee hizo makandarasi wote. Kwa hiyo karibuni sana NMB. Pia kuna mkopo ambao hatutohitaji nyumba wala kitu chako chochote, inaitwa certificate maliza, umeraise certificate, unataka kusubiria labda siku 60 90 hujalipwa, lete NMB. Tunakupa pesa mpaka 80% ya kile ambacho unamdai mwajiri wako. Kwa hiyo tutakupa pesa bila dhamana yoyote. Karibuni sana NMB. Tuna banda letu liko hapo nje, tutakuwa kwa ajili yenu kuwasaidia, na kama mnavyojua NMB tumeendelea kufanya vizuri kwa miaka 8, tumeendelea kuwa benki bora, tumeendelea kuwa benki ambayo ina manufaa zaidi na benki salama. Karibuni sana NMB na tupo kwa ajili ya kuwahudumia. Asante. Makofi tena kwa NMB. Jamani, hasa wale ndugu zangu RUWASA, haya iliyokuwa nasema ya guarantee haya ni homa, ni changamoto. Kwa hiyo nadhani tuongee vizuri na NMB, tuone ni namna gani wale wakandarasi wetu watapata hii huduma ili miradi yetu iweze kukamilika. Sasa ni waombe boda UNEP. Hawa ni wadhamini wetu, ni sponsors wetu pia. So please, Boda UNEP, you have 3 minutes and 37 seconds to, yeah, it's a scientific conference, everything matters. Deputy Minister, Deputy Secretary, Directors, mabibi na mabwana, habari ya leo. First and foremost, I need to apologize on behalf of my colleague Clara Makenya, who was supposed to say a few words here to say hi to all of you, but she had to run to another meeting, so I will do that on her behalf. And I'm extremely delighted to be here today with you. It's a great opportunity to highlight the amazing collaboration UNEP has with the Tanzanian government and also all the other relevant stakeholders in this room. You may know that UNEP is the global leading voice for the environment within the United Nations system, and our job is really to continue mainstreaming the environmental dimension of sustainable development through many activities, through policy, through technology, through awareness raising, capacity building, and also through projects on the ground at various levels. In Tanzania specifically, there are programs and projects running on climate change, mitigation and adaptation, on addressing the issues related to water pollution.
On the more global level, our headquarters are in Nairobi, and from there we have operation worldwide. We work on addressing, for instance, the issue of land-based pollution, and this means addressing the issue of wastewater management and sanitation provision from the very top all the way down to the ocean. In this context, we also had a very fruitful collaboration over the years with BORTA on, you may be familiar with the guidelines related to decentralized wastewater treatment system, the DEWAT system, and the standards that were produced out of that project. And there's actually a side event this afternoon, so I really hope many of you will participate, will hear more about this project, and even if you know already, it would be good to have you supporting and attending. And I just want to say thank you very much for having us here. Tumeshukuru sana. Thank you, Boda, for that precise presentation. It was well timed. Mheshimiwa mgeni rasmi, sponsor wetu wa mwisho kwa kipindi hiki ni wenzetu wa TFS. Naomba TFS tafadhali dakika 3. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji, na simama mbele hapa kama fursa maridhawa sana katika jukwaa hili. Kwa jina naitwa Suleiman Burenga, ni afisa misitu mkuu kutoka Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania, kwa niaba ya kamishna wa uhifadhi TFS. Nimepata fursa hii tukaona tuseme neno angalau kama wadhamini, lakini kutengeneza uelewa tu kwa maana ya TFS. TFS ni kifupi, lakini kirefu chake ni Tanzania Forest Services Agency, au Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania. Hii ni wakala wa serikali ambao umeundwa kwa kupitia sheria za wakala, sheria iliyofanyiwa marejesho mwaka 2009, lakini wakala ulianzishwa rasmi kwa tangazo la serikali namba 269 mwaka 2010 na kuzinduliwa rasmi mwaka 2011, ikichukua majukumu yote yaliyokuwa yakifanywa na idara ya misitu na nyuki kwa maana ya Forest Division, ambao sasa hivi wao wanashughulika na masuala ya kiwizara zaidi. Kwa hiyo Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania imebeba majukumu hayo katika swala la usimamizi, uhifadhi na uendelezaji wa rasilimali za misitu ya nyuki Tanzania. Ni wadau wakubwa sana katika swala la maji. Kwa nini? Kwa sababu maji kwa asilimia zote yanahitaji hifadhi, yanahitaji kulindwa. Sasa mlinzi imara wa maji ni misitu. Bila misitu maji hayapo. Na kwa Tanzania yetu, mabonde yote ukiangalia yote ya maji, Pangani, Kilombero, Wami na kadhalika, Ruaha huko, yote maji yake, vyanzo vyake yameanzia kwenye milima mirefu, Kilimanjaro, milima ya Uruguru, milima ya Usambara, Udzungwa, ambayo yamefunikwa na aina mbalimbali ya misitu. Sasa Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania, jukumu lake kubwa ni kuhakikisha kwamba hiyo misitu au hizo hifadhi haziharibiki, ili ziendelee kutoa huduma mahususi ambayo huduma hiyo haimchagui mtu, inamgusa kila yeyote. Lakini pia ni huduma ya msingi katika masuala mazima ya swala ya kijamii, kiuchumi, kiutamaduni, lakini pia kiuhifadhi, kimazingira na kiikolojia. Na ukiangalia miradi mikubwa yote ya kimkakati ya kwetu, kwa mfano mradi wa Mwalimu Nyerere wa uzalishaji wa umeme wa maji,
lakini kama hiyo tunasema mabonde ya maji yote, asilimia kubwa asili yake ya maji yanatoka kwenye milima ambayo inafunikwa na misitu. Kwa hiyo katika kusimamia misitu hii, changamoto ni nyingi. Changamoto ni nyingi kwa maana kwamba asilimia kubwa pia ya mahitaji yetu sisi binadamu, kwa asilimia kubwa sana kwa Tanzania, hasa sisi wa Tanzania, zaidi ya 90% uhitaji wetu uko ndani ya misitu. Sasa kwa sababu hiyo tunatoa wito kwamba jukwaa hili na katika hizo presentation au wasilisho zitakazofanyika hizo za kisayansi, tunaomba sana zifungamanishe au ziunganishe swala la uhifadhi wa misitu ili tuendelee kupata huduma hii ya misitu, kwa sababu wakala wa huduma za misitu, moja ya dhima yake kubwa ni kwamba uendelezaji rasilimali za misitu na nyuki kwa kizazi cha sasa na kijacho, kwa ajili ya kuimarisha masuala ya kijamii, kiuchumi, kiikolojia, lakini kiutamaduni na kimazingira. Sasa bila hivyo, mchungaji alituambia hapa katika sala jinsi gani haya Mwenyezi Mungu alivyoweza kuweka haya mazingira, lakini yote aliyaweka kwa misingi mizima kwamba wanufaika wake wa mwisho ni sisi binadamu. Sasa bila kuyawekea misimamo ya uhifadhi na utunzaji, ina maana zile huduma za msingi ambazo Mwenyezi Mungu alizikusudia tuzipate, tutazipata kwa shida sana au hatutazipata kabisa, na mwisho wa siku tutakuwa na wakimbizi wa kimazingira. Nafikiri nimeshawasikia kuna wakimbizi wa kivita, lakini kuna wakimbizi wa kimazingira pia. Kwa nini wakimbizi wa kimazingira? Umeshatengeneza mahali pamekuwa pazuri, lakini kutokufuata taratibu, kanuni na sheria au misingi mizuri, basi umeharibu. Kwa hiyo unakimbilia kule ambako unafikiri utapata zile huduma ambazo umeshaziharibu. Asante sana kwa kunisikiliza. Naomba ushirikiano katika swala zima la usimamizi wa rasilimali za misitu. Asante Bwana Suleiman, nashukuru, makofi kwake tena. Na tunawashukuru sana sponsors wetu kwa ushirikiano na kushiriki kongamano letu. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Naibu Waziri, tumepiga hatua kubwa sana na wenzetu wa misitu. Tulikuwa tuna mjadala mkubwa, nani anamuhifadhi mwenzake? Je, maji ndio yanahifadhi misitu au misitu ndio inafanya maji yawepo? Leo tuko pamoja na wameshiriki, wamefadhili shughuli hii. Kwa kweli tunaelekea kuzuri. Naomba tupigane makofi kwenye hatua hiyo kubwa. Bila kupoteza muda, Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa nimkaribishe tena Bwana Dr. Adam Karia aweze kutoa hotuba fupi ya ukaribisho. Dr. Karia, tafadhali. Honorable guest of honor, when I stood here for the first time for introduction, I just accidentally skipped some of the organizational representatives who are here. So bear with me for 1 minute, I can introduce them. I can see we have EWURA here around with us. EWURA team, please, you can wave. Water Institute Management, please. Yes, also ATAWAS members or representative. Thank you. But also Water Institute employees, if they're here, please. Yes, you can have. I also forgot to introduce our moderators. We have moderators, 2 moderators today, Engineer Pembe and Ganima Hamis Chance.
Thank you. Honorable Engineer Mary Priska Mahund, Member of Parliament and Deputy Minister for Water. Engineer Nadhifa Kemikimba, Deputy Permanent Secretary, Minister of Water. Acting MAB Chairman of the Water Institute, Dr. Ethel Kasembe. MAB members who are present, Minister of Water Management, senior government officials, DG Zawa, Zanzibar Water Authority, DG Ruwasa, CEO, National Water Fund, Water Basin Directors, conference panelists, conference moderators, Joint Chief Editor, Professor Tandu Loga, Managing Directors of the Water Utilities, RMs from Ruwasa, DMs from Ruwasa, ATAWAS, event sponsors, WI alumni, Water Institute students, I recognize they are here, representatives, exhibitors, media representatives, invited guests, distinguished delegates, ladies and gentlemen, protocol has been observed. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Honorable guests of honor, first I give thanks and praises to the Almighty God for His endless blessing to all of us by allowing us to be in this conference for the set 2 days, today and tomorrow, 4th and 5th April 2022. Dear Honorable guests of honor and chief guests of this event, on behalf of the Water Institute community, I thank you personally and the entire management of the Ministry for endless support we always receive. We are very happy being with you here this morning and this afternoon, of course. It is also a great day and pleasure being together with various stakeholders from within and outside the water sector, but also having participation from other countries for the 2 days here at the Mwalimu Julius Nyerere International Convention Center. This conference will as well feature guests from Uganda, Kenya, and South Africa who are here with us. In addition, and based on unavoidable reasons, we shall have a virtual participation from Cameroon, Sierra Leone, and Vietnam. Honorable guests of honor, once again, I thank you very much for giving this event a special attention and spare valuable time with us for making this 2022 Maji Scientific Conference a live one. This conference is hosted and organized by the Water Institute under the theme which reads Water Resources Management for Sustainable Water Supply and Sanitation Services. The selection of the conference theme is timely and in line with the goal of the Government Vision 2025 and the ruling party CCM 2020 Manifesto. Honorable guests of honor, this conference will have about 400 delegates, and we shall have about 60 presentations from the various research findings in 3 main categories selected in this year. The selected categories are water resources management, water supply and sanitation services, and water management technology and techniques. There will be also exhibition, and you have seen the exhibition. They are existing here for 2 days, and that several government and private institutions will showcase their services and goods used in the different aspects of provision of reliable, safe water as well as sanitation services to the community. Honorable guests of honor, it is very true that this is the first time that the Water Institute is organizing this kind of international conference. Yes, it is the first time. But
it is our plan to conduct this kind of conference for every year now, and that we shall consider the improvement as well as innovations in every year so as to make it a great and real platform for the meaningful sharing of knowledge, skills, experiences, research findings, technologies for the betterment of our nation, continent, and the world at large. Honorable guests of honor, when I see the faces of the delegates here, I see the heroes in front of me. They have made a great and appreciable decision to set aside their precious time and their doings and plans to give attention and participate in this March Conference 2022. Thanks very much, all delegates. The kind of conference will thus be a nexus to water stakeholders, practitioners, actors, academia arena, politicians, and community at large. It is always agreed and proved that water is very, very, very important for every individual and for our livelihood, and it is a cross-cutting agenda that is known as a top agenda for all, that require a major inclusion approach to support the achievement of accessibility to water and sanitation services in any settings. This platform is just one way to enhance the inclusion approach and philosophy, and thanks to the delegates for seeing this gathering as an important platform, and for the presenters, I anticipate the embodiments in your presentation, which will give way to active discussion and dialogues for today and tomorrow, and hence wish you a best of luck. Honorable guests of honor, before I conclude, allow me to acknowledge before you the event sponsors for their contribution enabled this event to happen. Hence, I recognize the support of BODA, UNEP, DUASA, TFS, NMB, Oikos, Italian Agency for Development Cooperation, Coca-Cola, World Vision, Water Aid, Noroplan, UWP Consulting Engineers, and Equiplus. We thank you all for your valuable contribution, and may God bless you abundantly. For the delegates from outside Tanzania, we are saying normally Karibu Sana to our beautiful country, and then after 5th of April, you can as well plan for a tour trip to various beautiful areas such as Zanzibar, Serengeti, Manyara, Tarangire, Silu Game Reserve, Mount Kilimanjaro, Bagamoyo, just few to mention. Many thanks for WI management and organizing committee for the job well done. But please bear with us for any shortfall that might happen in the course of these 2 days here. Finally, but not least, I'm wishing you all a very educative and fruitful networking and enjoyable moment in this March Conference 2022. May God bless Africa. May God bless our country, Tanzania. May God bless Water Institute. And may God bless Maji Conference 2022. Karibuni sana wote. Honorable guest of honor, allow me to welcome Dr. Ethel at this point for a few words. Thank you. Karibu. Asante mkuu wa chuo, Mheshimiwa mgeni rasmi, Naibu Waziri wa Maji, Wizara ya Maji, Mheshimiwa Mhandisi Mary Priska Mahundi, Naibu Katibu Mkuu, Wizara ya Maji, Mhandisi Nadhifa Kemikamba, Mkuu wa Chuo cha Maji,
Dr. Adam Karia, wasaidizi wa mkuu wa chuo cha maji, wakurugenzi wote kutoka Wizara ya Maji na wakurugenzi wengine, watumishi wote kutoka chuo cha maji na washiriki wote wa kongamano hili, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi neno wangu ni dogo tu, ni kumkaribisha mheshimiwa mgeni rasmi, na hivyo kwa niaba ya mwenyekiti wa bodi ya chuo cha maji namkaribisha mgeni rasmi, naibu waziri Wizara ya Maji, Mheshimiwa Mary Priska Mahundi, kuweza kutoa nasaha zake kwenye kongamano hili. Karibu mheshimiwa mgeni rasmi. Makofi jamani mengi kwa mgeni rasmi. Naibu Katibu Mkuu Mhandisi Nadhifa Kemikimba, mwenyekiti wa bodi ya ushauri wa chuo cha maji Profesa Felix Mtalo, kwa niaba yake tunaye Dr. Mhandisi Etha Kasembe, mkuu wa chuo cha maji Dr. Adam Omar Karia, wajumbe wa bodi ya chuo cha maji, menejimenti ya chuo cha maji, wakurugenzi wa mamlaka za maji pamoja na taasisi zilizo chini ya Wizara ya Maji, mameneja wa mikoa RUWASA, meneja wa wilaya RUWASA, wakuu wa vyuo vya elimu na taasisi, watumishi wote wa chuo cha maji, wadau, wafadhili, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Habari za kongamano, poleni kwa safari. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema. Pili, napenda kuwashukuru kamati ya maandalizi ya kongamano hili kwa kunialika kuwa mgeni rasmi ili niweze kulifungua kongamano hili lililoandaliwa na chuo cha maji. Ni fursa kwangu kubwa kukutana na wadau wa ndani na nje ya sekta ya maji na pia wageni waalikwa. Nimeambiwa kuna wageni kutoka nje ya nchi, Kenya na Afrika Kusini, na wakaribisha sana katika nchi yetu nzuri Tanzania. Vile vile nimeambiwa kuna wageni kutoka Cameroon, Sierra Leone, Vietnam ambao wanashiriki kwa njia ya mtandao, nao nawakaribisha na nawashukuru kwa ushiriki wao. Mwenyekiti, nipende pia kutumia nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa utayari wake wa kuendelea kutusaidia kwa dhati sekta ya maji ili ifikie mafanikio makubwa. Kwa niaba ya Wizara ya Maji, naendelea kumwahidi Mheshimiwa Rais tutaendelea kutatua changamoto zote kwa nguvu na utashi ili kufikia malengo ya kauli mbiu yetu kumtua mama ndoo kichwani, tukishirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo nyie mlioko hapa leo. Mwenyekiti, uchakaguzi wa kauli mbiu usimamizi wa rasilimali za maji kwa huduma endelevu za ugavi wa maji na usafi wa mazingira. Katika kongamano hili imekuwa sambamba na vision ya 2025 ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ni Universal Access to Safe Water, na inatufurahisha kujua kuwa kongamano hili linakuwa ni sehemu ya kushirikishana, kutawanya ujuzi, taaluma na kuleta utatuzi wa changamoto za kwenye sekta ya maji. Hivyo serikali inawapa sapoti na kushauri kulifanya kongamano hili kila mwaka ili kuhakikisha changamoto katika sekta ya maji na nchi yote kwa ujumla zinapatiwa ufumbuzi. Mwenyekiti, naomba nitumie fursa hii kuwakaribisha wawezeshaji,
wawasilishaji mada na washiriki wote katika kongamano hili ambalo litafanyika kuanzia leo tarehe 4 na kesho tarehe 5 mwaka huu 2022, na ninawatakia kila laheri katika uwasilishaji wa mada na majadiliano. Mwenyekiti, nimeambiwa pia nitatumia kongamano hili kuizindua jono ya usimamizi wa rasilimali za maji, uhandisi, management na sera, ikiwa ni katika kuboresha taarifa ya kuweka platform ya wadau na wataalamu walio katika sekta ya maji kuweza kuchapisha kazi zao za kitafiti. Jono hii ni zao la ushirikiano wa chuo na Wizara ya Maji. Hivyo na waasa wahandisi na wataalamu wote wa maji muhakikishe wanaitumia jono hiyo vizuri katika kuchapisha makala ambazo zina taarifa mbalimbali zitakazotumika kufanya maboresho katika sekta ya maji pamoja na vumbuzi mbalimbali ili kuleta mapinduzi ya kisekta kupitia machapisho hayo. Mwenyekiti, kabla sijamaliza, kwa niaba ya wizara, bodi ya ushauri ya chuo cha maji, napenda nitumie fursa hii kuwashukuru wadhamini wa kongamano hili ambao wamechangia sehemu ya gharama kuliendesha kongamano hili. Wadhamini hawa ni kama wafuatavyo: Borda, Duasa, TFS, NMB, Italian Agency for Development Cooperation, Coca-Cola World Vision, Water Aid, No Plan, UWP Consulting Engineers and Equiplus. Asanteni sana kwa michango yenu. Mwenyekiti, michango ya wadau mbalimbali, wadhamini na exhibitors kwa chuo cha maji inaonyesha kiwango chao cha kukiamini chuo uliojengeka kwa muda mrefu. Hivyo isiwe mwisho ila mwanzo kwa chuo kuhakikisha kinafanya vyema ili kufikia malengo ya chuo na kuwa na mchango mkubwa katika sekta kwa kuzalisha wataalamu, kufanya tafiti na kutoa ushauri wa kitaalamu. Mwenyekiti, kwa kusema hivyo, nategemea mwendelezo wa uchangiaji wa kitaaluma kutoka kwa wataalamu wazoefu na vijana ambao wanaendelea kujiimarisha kitaaluma. Kwa kusema haya machache, naomba niseme tena na washukuru sana kwa kushiriki kwenu katika kongamano hili na kwa kunialika niwe mgeni rasmi ili niweze kufungua kongamano hili. Hivyo natangaza kongamano hili la kisayansi la maji limefunguliwa rasmi. Makofi tena kwa mheshimiwa mgeni rasmi. Asante sana, naomba tukae. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana kwa hotuba yako nzuri, fupi na yenye kufikisha ujumbe, na tunakushukuru tena kwa kazi nzuri uliyofanya ya kutufungulia mkutano wetu. Sasa wakati najiandaa kumuita Dr. Tulinave atuongoze kwenye launching of the journal, ningeomba tusikilize documentary kwa dakika 3 ambayo ina ujumbe. Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa, kote ulimwenguni watu wote maji kwa maendeleo. Lengo ni kufikia azma ya kufikisha maji kwa wananchi kwa 95% mijini na 85% vijijini ifikapo mwaka 2025. Tunakwenda kuangalia vyanzo vingine ambavyo vitakwenda kutunisha mfuko wa maji ili tuende tukatekeleze upelekaji wa maji kwa wananchi kwa haraka. Chuo cha maji kilianzishwa mwaka 1974, wakati huo kikiitwa Chuo cha Rasilimali za Maji. Mwaka 1980 jina likabadilika na hapa kikaitwa Chuo cha Rasilimali za Maji Rwega Rulila. Mwaka 2008 kikatangazwa rasmi kuwa wakala wa serikali na hapa kikatambulika kama Chuo cha Maendeleo na Usimamizi wa Maji. Mwaka 2016 yakafanyika marekebisho ya jina na hapa sasa kikaitwa Chuo cha Maji, jina linalotumika hadi sasa
na makao makuu yake yakiwa manispaa ya Ubungo, Dar es Salaam. Chuo cha maji kilianzishwa mwaka 1974 kwa lengo kuu moja kwa wakati huo, ikiwa ni mafunzo au kutengeneza wataalamu ambao wao kwa pamoja watasaidia sana maendeleo ya sekta ya maji, na ilikuwa ni kuunga nguvu za serikali wakati ule ambapo serikali ilianzisha mpango wa programu ya maji kwa wote. Kwenye initiative ya kusapoti ile programu ya maji ilibidi kuwa na wataalamu. Sasa wataalamu watapatikana wapi? Serikali ikaamua ianzishe chuo cha maji ili kiweze kutengeneza au kuzalisha wataalamu watakaotumika kwenye miradi au kwenye sekta ya maji kwa ujumla. Madhumuni makubwa ya kuanzisha chuo hiki yakiwa ni kuzalisha wataalamu wa sekta ya maji kwa kutoa mafunzo, kufanya tafiti, kutoa ushauri wa kitaalamu, kusimamia kikamilifu rasilimali za chuo na kushirikiana na wadau wa sekta ya maji. Ushauri wa kitaalamu umegawanyika katika kampuni, lakini pia tunayo ule wa kutumia maabara. Kwa upande wa kampuni, sisi kama chuo cha maji tunayo kampuni ambayo inahusika na ushauri wa kitaalamu. Hii kampuni inahusika na miradi, inaweza kuwa ni miradi ya majengo, inaweza kuwa ni miradi ya maji. Lakini pia kwa upande wa maabara, tunazo maabara 3 ambazo zinafanya utafiti au analysis. Kuna maabara inayodili na mambo ya udongo, lakini tunayo ile inayodili na mambo ya water quality au ubora wa maji. Lakini pia tunayo nyingine ambayo inahusika na mambo ya hydraulic. Kwa ile inayodili na ubora wa maji, anapokuja mteja au mtu ambaye anahitaji huduma ya kufanyiwa analysis ya maji yake, inaweza kawa ni maji ya kisima au kawa ni maji ya bwawa, yote anayotumia kwa matumizi mbalimbali, inaweza kawa ni ya nyumbani au kawa ni ya viwandani. Basi wanatuletea zile sampuli, alafu yapelekwa katika maabara yetu inayodili na masuala ya kufanya utafiti wa zile kemikali au zile parameter ambazo ziko kwenye maji. Then ile maabara ya maji inafika katika hiyo. Lakini pia kuna wale wanaotaka kujenga mabwawa, wanaotaka kujenga majengo ambayo sehemu zile za kujengea ni lazima kufanyika utafiti wa ule udongo ambao uko pale. Basi wanatuletea zile sampuli zao, alafu maabara yetu ya udongo itafanya hiyo analysis na kuwapa matokeo ya kama ile soil inafaa kwa ajili ya ujenzi au kama haifai, au kama inafaa nini wafanye ndio wataiboresha zaidi, kama ni kuchanganya ule udongo na kitu kingine au kwa jinsi gani kulingana na swala lao ambalo wamelifikisha katika maabara zetu. Lakini niliposema mwanzo, pia tunayo kampuni ambayo inadili na utoaji wa ushauri wa kitaalamu. Hii inadili kuanzia katika upembuzi yakinifu na process zingine zinazoendelea mpaka kuandaliwa kwa ramani, kama kwa upande wa majengo au kama ni kwa miradi ya maji, kuweka ile distribution line, pipe system, ile design process nzima. Hiyo pia kampuni yetu inakuwepo, inahusika nayo. Lakini pia tunayo huduma ya kufanya land survey na pamoja na utafiti wa maji chini ya ardhi au kitaalamu tunaita geophysical survey. Mteja anapokuja anataka kuchimba kisima sehemu, basi tutamshauri kuwa lazima aanze na kufanya hiyo geophysical survey, utafiti wa maji chini ya ardhi, ili tupate kujua ya kuwa kama anataka kuchimba kisima, je, ile eneo kweli lina maji, na kama lina maji yanapatikana mbali kwa kiwango gani, na ni aina gani ya maji, kama anaweza kuwa ni ya chumvi au kama ni maji safi au wengine wanaweza kuita maji baridi. Basi hizo zote zinafanyika katika kitengo ambacho kinadili na utafiti wa maji chini ya ardhi. Integrated Leakage Management System ILMS ni mfumo uliobuniwa kwa ajili ya kudhibiti upotevu wa maji na kusimamia miundombinu ya usambazaji wa maji. Mfumo huu uko katika sehemu kuu 4. Sehemu ya kwanza ni kujua miundombinu ya maji na wateja wanaohudumiwa katika eneo husika au Water Infrastructure and Mapping. Sehemu ya pili ni kutoa taarifa ya mivujo katika miundombinu ya maji au Water Leakage Control Monitoring.
Sehemu ya tatu ni kutoa taarifa za ubora wa maji katika miundombinu au water quality monitoring. Na sehemu ya 4 ni kutoa taarifa ya maji kwenye matenki katika miundombinu au water tank level monitoring. Mtazamaji, kweli teknolojia imekuwa, na kongole kwa chuo cha maji. Wizara kwa kushirikiana na chuo cha maji wanaandaa jarida linalohusiana na tafiti na masuala mbalimbali katika sekta ya maji. Wizara ya maji kwa kushirikiana na chuo cha maji tunachapisha jarida linalojulikana kwa jina la JOINT, yani Journal of Water Resources, Engineering, Management and Quality. Tunajikita kwenye kuchapisha tafiti mbalimbali zinazohusiana na masuala katika sekta ya maji, ikiwemo rasilimali za maji, masuala ya fedha, upotevu wa maji, na pia tunaangazia masuala ya ukame na mafuriko. Pamoja na hayo, pia tunawakaribisha wadau mbalimbali kwenye sekta ya maji na sekta zingine kuleta tafiti zao ili tuweze kutoa taarifa zao kwenye jarida letu ambazo zitawafikia watu tofauti na kuweza kutoa taarifa nini kinaendelea hasa kwenye masuala ya tafiti. Na jarida letu hili linapatikana bure bila gharama yoyote, ambayo unaweza kulipata kwa kusoma kwa kupitia tovuti yetu ambayo ni joint@ac.tz, au unaweza kukuta taarifa hizo kwenye maktaba mbalimbali na ofisi mbalimbali ambazo utaweza kukutana na hizo jarida. Chuo kimepiga hatua kubwa. Kwa sasa kimeongeza kozi mpya za mafunzo katika ngazi mbalimbali, ikiwemo shahada yani degree na stashahada yani diploma. Chuo kimekuwa sasa kimeongeza udahili wa wanafunzi na kufungua kampasi mpya za Singida na Mwanza. Kuna jitihada nyingi sana za kufanya chuo cha maji kikue, kiende kwa spidi inayotakiwa, lakini pia kizalishe wataalamu wanaoweza kutosheleza. Kwa hiyo mimi ni mashahidi kwa sasa hivi kwamba maji yanahitajika zaidi, kwa sababu viwanda vimekuwa vingi, na viwanda vya kuzalisha soda, vinywaji hivyo, viwanda vya chakula, kuna ishu za mifugo. Kwa hiyo maji yamekuwa yakihitajika zaidi kuliko ilivyokuwa mwanzo. Kia tulipokuwa wakala, chuo cha maji kilikuwa kizidi wanafunzi 300 chuo kizima, lakini sasa hivi tuna zaidi ya wanafunzi 2400 ambao wapo chuoni na programu zetu zimeongezeka. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kupitia waziri mwenye dhamana ya maji Mheshimiwa Juma Aweso ikaguswa na maendeleo makubwa yaliyofikiwa na chuo chini ya uongozi wa mkuu wa chuo Dr. Adam Karia, ikatoa fedha za ukarabati wa miundombinu na kuongeza vitendea kazi. Jawabu ya changamoto ya sekta ya maji ni chuo cha maji, na chuo cha maji kimeanzishwa mahususi ni kama jeshi. Hii ni JKT, kwamba eneo hapa lina changamoto, peleka jeshi likafanye kazi. Mimi Juma Aweso ambaye mwenye dhamana ya Wizara ya Maji sitokuwa kikwazo kwa chuo cha maji kuweza kufanya mageuzi makubwa katika sekta yetu ya maji. Leo nimekuja kuwapa salamu za Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Tulisema kwamba tutaenda kwenye bajeti, lakini Mheshimiwa Rais aliniuliza miundombinu hiyo ya hostel ipo mingapi? Nimemwambia ipo 5. Mheshimiwa Rais amenipa pesa nije kuwaeleza kazi ianze bilioni 1.5, kazi ianze na jengo haya ya katika kuleta ubunifu mpya na kusaidia kutatua changamoto za sekta ya maji ili kuhakikisha zinapata ufumbuzi. Chuo kimekabidhiwa rasmi kituo cha utafiti Ngurudoto Arusha, hii ikiwa ni kuboresha zaidi utendaji kazi. Mtazamaji, ndio maana tunasema maji kwa maendeleo. Makofi tena kwa hiyo documentary nzuri. Natumaini Dr. Karia itakuwepo kwenye website ili wadau waweze kuipata, kwa sababu ina maelekezo na ina mambo mengi mazuri ya chuo cha maji. Basi bila kupoteza muda ni muombe Dr. Tulinave atuongoze kwenye hili zoezi la launching ya JOINT, na wale wahusika naomba wasogee mbele tafadhali. Asante ndugu MC, Engineer Mpembe. We'd like to welcome the guest of honor and our
honorable guests to join. And I would like to welcome the technical team, associate editors, so that we can be involved in the launching of the journal. Also members of the editorial board, representative, those who are available, Professor Ndomba, as a symbol of the launch of the journal, the guest of honor is going to cut the tape. Yes, thank you. And maybe you can say a word like it's launch or something. This journal is officially launched. Welcome to publish in the Journal of Water Resources, Engineering, Management and Policy. Thank you. Hongereni sana Chuo cha Maji kwa hilo jono kuwa launched, na naamini kabisa wataalamu tulioko ndani tutaitumia vizuri. Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu ni mzuri kweli kwenye kuandika haya majono na report. Kwa hiyo naamini mkuu mwakani atiko yako itatokea mle ndani. Makofi kwake.